একটা হচ্ছে সার্ভলেট কনফিগ ইন্টারফেস। তো সার্ভলেট কনফিগ ইন্টারফেস এটা আপনি কি প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করেছেন? হ্যাঁ কি প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করেছেন? হ্যাঁ স্টার্ট করেছি। স্ক্রিন দেখতে ও পাচ্ছি না। প্রেজেন্টেশন করিনি না? হ্যাঁ হ্যাঁ সরি। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম যে সার্ভলেট কনফিগ ইন্টারফেস এটা কি হয়, দেখবে যখন আমরা ইনিট মেথড কল করছিলাম মানে এর লাইফ সাইকেলে মানে ইনিশিয়ালাইজ করছিলাম, তার মধ্যে একটা অবজেক্ট অ্যাজ এ ইনপুট নিচ্ছিল, দ্যাট ইজ সার্ভলেট কনফিগ। সো এটা কি হয় মানে এই কনফিগটা দেখো প্রথম পয়েন্টটা ওই জন্যই দেওয়া আছে, অ্যান অবজেক্ট অফ এ সার্ভলেট কনফিগ ইজ ক্রিয়েটেড by the web container. Web container means the runtime environment for each servlet. Okay, the object can be used to get information from web.xml. So আমরা এর পরে means in example we will pass some configuration information in web.xml, and whenever a servlet object will be loaded, then we try to fetch this configuration information. So sometimes what happened, we actually store in the configuration information the database connection code, not code, the database configuration file, so that whenever the first time it is loaded, we get all the connection URL, all the user ID and password that is required to connect with the database. So that is one thing. And in example, we will connect to any means we can have any information with the servlet config, then we can fetch this information. Okay, so advantage key, the core advantage of the servlet config is that you don't need to edit the servlet file if the information modified from web.xml. Okay, so that is the advantage. So what happened in case of servlet, if you change the information every time there is a changes, you have to redeploy this one or rebuild the project, so that is not happened with respect to servlet config. And it is আচ্ছা যারা লাস্টে এসেছে তারা কিন্তু ওকে কি বলে অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু এতে দিয়ে দিও এই কমান্ড বক্সে। ওকে, কলেজ থেকে আজকে কেউ নেই। আচ্ছা রেকর্ড কি কেউ করছো আজকে? তৌসিক বণিক মোস্ট প্রবাবলি কোশ্চেনটা করেছে, কেউ করছে কি আজকে? স্যার আমি আমাদের প্রজ্জ্বল করতো, আজকে তো নেই মনে হয়। স্যার আজকে আমি করছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তো তোমরা একটু করে নিও, কারণ হচ্ছে যে আমি সবকিছু একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারবো না। তোমরা হেল্প করলে তাহলে সেগুলো আমি গুগল ক্লাসরুমে পরে তুলে দিতে পারি, বা অন্য কোনো মিডিয়াতে চাইলে সেখানে আপলোড করে দিতে পারো। ওকে, তো এটাও করতে পারি যে আমাদের সিজিএসি সিএসসি ডিপার্টমেন্টের একটা খোলে, তো আমরা এইগুলো চালু করতে পারি। ওকে, তো আমি যেটাই ছিলাম সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য সার্ভলেট কনফিগ। ওকে, সো there are, so basically servlet config is an interface that contains some methods. So methods means for a particular purpose here, like get init parameter. So get init, what is get init parameter? So whatever the init parameter that we pass in the XML that we can get. Okay, and here the name, that is the parameter name, and value will be retrieved by calling this method. Okay, and second one is the enumerated data type that is written, and you know enumeration basically a collection, and get parameter names, so that will return all the parameters in the form of enumeration. Okay, now all initializers are parameter names, so at once you can get all this one. And get servlet name, that is another one, you can fetch the servlet name from this interface. And the last one, that is the get servlet context. Get servlet context. So there are basically two objects that is a little bit confusing. One is the servlet config and another is the servlet context. Okay, so we came later about the difference in between these two, but here only thing is that here you also can obtain
the context information or contextual information about a particular servlet. Okay. Now we come to details and its utility here. So as I mentioned that there is a method, that is the get servlet config method, that actually return the servlet configuration object. Okay. So we fetch this information like this way, and then we just in the example, suppose this is an init parameter. So what is init parameter associated? Init parameter is associated with respect to a particular servlet. Init parameter or initialization parameter for a particular servlet. For example, here you can see this is a servlet tag, and I think all of you now familiar with the servlet tag. Okay, I just go through one example. Otherwise, whatever we write here in the node, that is actually become confusing, right? So I just write one code here so that you can understand. So that is, suppose new dynamic web project. Okay, that is new dynamic web project. Okay, sorry, not yet here. Start the server basically. Right click and now I start this one, because otherwise it is difficult to find the runtime environment. So if it is perfectly deployed, perfectly run, just wait for a minute, then we test the admin console, then we will create a new project. Okay. So আমি জাস্ট একটু অ্যাডমিনটা একটু চেক করে নিই। Okay, it is finished. Now I just আচ্ছা আমি এখানে আমার কি আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ টু আছে, এটা আগে বন্ধ করি। Okay, so now I think we can check the admin console. So you just paste this one. So now I think we can check the admin console. So you just paste this one. 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 So you just
and user ID is admin, and tag, this is admin @83 star. So I just sign in. So I just check. So there are already 2 WAR files is there. So there will be no problem. I just create another object, another dynamic web project, and project name is suppose DAY04. This is DAY04 project, and next, okay, back. The environment is this one. Okay, no problem. And next, and generate a web.xml. Okay, and finish this one. So that is the basic thing here. And if it is successful, then we just go for or proceed further to give the so that is DAY04. Just to wait a few minutes. Okay, so this is there DAY04, and we also close all the previous code so that this is not become there is no more garbage here. So we just close all the code. Now I try to create a servlet. Right click. Wow. Okay, random change new that is servlet. Okay, and package name suppose p1.b1, and class name is suppose class name paste config. This is my class name, and next, and just do get and finish. So this one. And here one thing that you can notice that I use web.xml, and using the web.xml we can pass the servlet config information. So in that case, the annotation that is used in place of deployment descriptor in XML, we can remove this one. So I remove this one, as well as there is a package that is used for annotation, and we remove this one as it is unused. And as I mentioned earlier, all the comment we also delete here, and here all comment we delete, and this is the comment, and we also, so this is the structure of this one. Okay, so this is the structure. Now another thing that we have to do here that I do earlier, that is response dot. So I just write here two necessary response dot set content type, and I think all of you now can memorize this term. The first 2 words that we have to write: response dot set content type, text or HTML, that is the main type, and then enter, and print writer out. I use the control space, so automatically the package that is here required, that is automatically imported. Print writer out equals to response dot get writer. So that is the two, and for testing that this is perfectly working. So that's why we put a message here: print test servlet, test servlet.
Servlet. This is for the testing message, testing one, because earlier time what we do, we use the annotation in place of deployment descriptor updatation, okay, or in place of writing the Servlet information in web.xml with use the annotation, okay. So I just open the web.xml and write the code here. This is welcome file list. I just delete most of them instead of index.html. Okay, though that is not there. So within web app or within after this display name, we use the Servlet tag, as you know. So this is Servlet tag first, and this Servlet tag contains two fields. One is the Servlet name. Servlet name. Suppose the Servlet name, any identifier. Suppose this is test, and then Servlet class. Servlet class is there, and class is as p1.d1 dot test config. Okay, say so this is class name p1.d1 dot. I will not take any risk here, just copy here. So p1.d1 dot this one. So this is our class name, and there is another one, that is Servlet. Sorry, URL pattern. Oh, Servlet mapping. Servlet mapping, and that contains two parameters. One is the Servlet name, and name is as this one. So that will be the same. So this is test, and URL pattern. URL pattern is another one. So this URL pattern is suppose slash this one test config. এখানে দেখছো যে ইউআরএলটা আমি কিন্তু সব ছোট হাতে দিয়েছি, ক্লাসের নামের মতো একই দিইনি। তো এখন ইউআরএলটা কিন্তু এটা হবে, এটা না। ওকে, সো আই জাস্ট সেভ দিস ওয়ান। ওকে, then what we have to do, we have to build the project. So, and other than this, if you want to open this Servlet by default, you can use in place of index.html, you also can use this config. Okay, so that is also possible. So I just here right click and build project. And right click, run as on server. So I select this server and next, and that is already its cluster name is DAY04. So you see DAY04 is there. So I just finish this one. So we check whether test config by default open or not, because welcome file is renamed as test config. So I just check, otherwise we give the URL also. So keep this one. So you can see that now by default that is test Servlet is there. So another important point, whenever you saying that I am confident in advanced Java,
This type of question is also there. Question is the welcome file other than assign as a HTML or JSP file, can you assign a servlet as a welcome file? Answer is yes. So this is another example. And if you answer whatever I teach you here, if you remember or somehow if you note this question and answer, memorize the answer, then I think definitely you will crack any IT interview. Okay. So now our objective here is to show you this one, the init parameter. So here you see that within the servlet tag, init param is there, and that contains param name and param value. So what I do within the servlet, so here for describing a servlet, we use two tag. Okay, two tag. So within this one, after this one, we use, okay, that is init param, and here this is param name. Param name is faculty, and param value is Kendu, Shekhar, Mondal. Okay. So just a minute. Pranav is there. So Pranav, student who attend this class already put their roll number in the message. So if possible, you can get their name from the message box. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. So we populate here param name and param value. Okay. So we just check here how we can fetch all this data. So here you can see that you call the get servlet config method. Okay, that will fetch. In this way, you fetch the config interface instance, and config.getInit parameter, you can fetch this one. So similarly, you can do with this one. So here, so you can call, you can write the statement servlet servlet config cfg config equals to get servlet config, this one, get servlet config, and string faculty বা string name equals to config cfg dot get init parameter, and here put a double quote, and here init parameter name is faculty. So you just copy this one and paste here. Okay, Control V, and then what I do here, I write out dot print, and this is faculty name, and plus here name that I write. Okay, so what is the step to run here? Just go to here and add and remove project. First I remove this one from here. Okay, as well as I just close this one, and then what I do here, I rebuild that project as the code been modified.
Okay, so build the project and then right click run as on server and select the appropriate server. Next and finish. Then again check. Keep this one. So we just check. So that is the same data, right? No changes is there. Why? Init param name, param value. This is web app servlet. Within the servlet tag, there is init param. Okay, I just check this one. So this is servlet, then init param within the servlet tag that is there. Okay, again I just here this is servlet mapping, welcome file. This is param name, param value. This is init param. Init param. And is there any error? Answer is no. Servlet config, get servlet config is there. Get servlet config, cfg. Okay, just I think that is not properly deployed. I just again clean this one. Okay, clean. Okay, then right click, add and remove. So I just remove all and finish. Yes, I just finish this one by removing this one. Okay, so this is the server and this is started and synchronized is there. So no, nothing else is there. This is web.xml. Okay, this is web.xml that contains faculty and Sukhendu Shekhar Mondol. Whether that can fetch this one. This is with servlet name within the servlet tag, that is the init param. There is no problem. And now I just again run. And this one build the project first and then run as on server, next finish. Okay, so you can see now you can fetch. Okay, so that is properly not builded previously, that's why that is happened, but I am confident that it will run. Okay, so I think all of you now understand what is servlet config and how you can fetch the configuration information, right? কি বোঝাতে পেরেছি তো? হ্যালো হ্যালো Yes, sir. Okay, so now here you also can practice with the next example. So that I mentioned earlier that basically what happens, sometimes we actually pass the parameter as the driver name or user ID password like this. So this is basically the URL driver name. Okay, so if it is contains more parameter, then you can use means multiple parameter, then you can use some other method. So here you can see that if it is contains more parameter, so this is config.get parameter names. Okay, first you fetch all the names
of the parameter, and that is in enumeration, and that is casted with string. And then you check e dot has more element. If it is contains more element, then you proceed this enumeration, means iterate the enumerated data, okay, in this way, and you fetch the next element. So what is the next element? Next element means the name of the param name, sorry, that is the param name, okay, that is basically now string. And then you fetch the value of that parameter. So this is config.get parameter and this string. So this way you can get at once, means suppose this time you do not have to remember all the init configuration, but parameter name, but by you fetch here by the method get parameter names, and then you iterate this enumerated data and fetch the actual name and pass this actual name to the get init parameter. This way you can fetch all the initial parameter. So here you can see that this is the init parameter, means you have, if you have the multiple init parameter, then you just within the servlet you can separate it within like this. Okay, so that is the example you can practice. Okay, I just skip this one. So is that clear? Can you do it? Hello? Hello? কি হলো, রেসপন্স করছো না কেন কেউ? পারবে তো ওটা বাড়িতে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, Yes, sir. so we just move to the next one that I mentioned earlier. So servlet context. So in the previous example what you have seen, that is the servlet config, and servlet config basically associated with a particular servlet, means with a single servlet. So every servlet class may have different init configuration, and here servlet context is created by the web container at the time of deploying the project, and this object can be used to get configuration information from web.xml. That is servlet context, and there is only one servlet context object per web application. So that is basically the basic difference. So what is the difference? ওখানে বলছিলাম যেমন আমাদের এখানে যদি প্রজেক্টটা তোমরা দেখো, তো এই প্রজেক্টে আমার এখানে একটাই সার্ভলেট আছে, তাই তো, একটাই সার্ভলেট আছে এখানে, যদি দেখো একটাই আমার সার্ভলেট আছে এই p1 d1 এ, দ্যাট ইজ টেস্ট কনফিগ। তো টেস্ট কনফিগ একটা সার্ভলেট ক্লাস, এরপরে যদি আমার একটা থাকে profile.java, তো that is another servlet class. So এখানে কি হবে, তোমার তাহলে যত সার্ভলেট ক্লাস প্রত্যেকটার এরকম করে সার্ভলেট বলে তার ডেপ্লয়মেন্ট ডেসক্রিপ্টর থাকবে, লাইক দিস ওয়ে। তো সার্ভলেট কনফিগ যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল একটা এই ক্লাসের জন্য, that is configuration information that carry the configuration information for a particular servlet class. But servlet context, that basically a single context with associated with every web application. So here with this web application the servlet context is common for all the servlet like test config or profile.java or everywhere, that is common. So for a web application there can have maximum one servlet context, but you can have multiple configuration, servlet config information. Okay, so that is my point here. So if any information is shared to many servlet, it is better to provide it in the form of web.xml using the context param. তো আগের বারে আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম that is by using the init param, but suppose you have suppose multiple, means the parameter or the data that is suppose shared among multiple servlet. So in that case we use the tag context param instead of init param. And context paramটা কি হবে, context paramটা এই সার্ভলেট যে ট্যাগ আছে এর বাইরে হবে, যেমন ওয়েলকাম ফাইল আছে এরকম এর পরে হবে বা এর আগে হবে। ওকে, সেটা হচ্ছে যে বিকজ দ্যাট ইজ কমন ফর অল সার্ভলেট,
ওকে, তো এটা বুঝতেই পারছো যে যেটা কমন কোনো প্রপার্টি থাকবে, যেই প্রপার্টিটা শেয়ার্ড হবে বা প্রপার্টি ভ্যালুটা শেয়ার্ড হবে among all servlet, we put all such property inside the servlet context and we can also fetch that property value. Okay, so that is basically the servlet context. And even from a program or from a servlet, you also can modify the property of servlet context. Okay, so lots of uses, there can be a lot of use of servlet context objects. Some of them are the object of a servlet context, provide an interface between the container and the servlet. Okay, configuration. Okay, so these are some utility intercommunication like this. And most important thing, the methods. Okay, so in that case we use context param tag and param name, param value like this. So you can fetch by using the get init param like previous one, and get init param names, set attribute. So this is a method I already mentioned. You can modify the servlet context object from any servlet, okay, on the same context by using the set attribute, or you also can fetch from a program using the get attribute like this one. Okay, so remove, you also can remove some attribute like this. Okay, so next one, how you can obtain the reference of a servlet context. So that is using get servlet context method, just like get servlet config method. Okay, so here get servlet context method. তো আমার এখানে একটা কমন কোশ্চেন ইন্টারভিউতে থাকে, যেটা আমি আগে বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে সার্ভলেট কনটেক্সট এবং সার্ভলেট কনফিগের মধ্যে ডিফারেন্স কি, সেটা আশা করি বোঝাতে পেরেছি। তো আমরা এরপরে আমরা যাচ্ছি যে আমরা ওই ভ্যালুটা কি করে ফেচ করব সার্ভলেট কনটেক্সট। তাহলে দেখো, এক্সাম্পল অফ গেট সার্ভলেট কনটেক্সট, আমরা সার্ভলেট কনফিগ এর উপরে গেট সার্ভলেট কনটেক্সট অ্যাপ্লাই করলে তাহলে আমরা কনটেক্সট পেয়ে যাই। এছাড়া another convenient way to get the servlet context, that is directly calling the get servlet context. Okay, so there are two way. এবার এই যে পেরামটা, কনটেক্সট পেরাম কি করে করতে পারি? সো আমি যেটা বলছিলাম, এই যে কনটেক্সট পেরাম যেটা, সেটা হচ্ছে যে তোমাকে ফেচ করতে হবে, অ্যাসাইন করতে হবে web.xml এ। সেটা সার্ভলেটের মধ্যে ট্যাগ না, এটা পুরো সার্ভলেট বা সার্ভলেট ইউআরএল প্যাটার্ন এর বাইরে গিয়ে যে একটা নিজস্ব একটা ট্যাগ করে এটা দিতে হবে। ওকে, তো এর একটা এক্সাম্পল এখানেই আমি দেখিয়ে দিই, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, সো I just write here a tag that is context param. We can see context param, and that is param name Java. Param name, and param name other than faculty, I just use some URL. One is the property, and param value name is suppose the param value is suppose com.mysql.jdbc.driver. So this is the param value. Okay, so you see one of the interesting thing, that this context param is assigned outside the servlet tag. Okay, because init param or the param that is used in servlet config, that is specific to particular servlet, but this is not a specific, it is specific to all classes. Okay, so what now I will do here, I just create another servlet. Okay, so new, this is servlet, and servlet name is suppose profile test, profile test
test context. Test context. Okay, sorry, this will be the package. So this is the class name, and this is again I just write p1.d1, right? So this is again I finish this one. So now I just remove all the unnecessary comment here, and this is another some comment, and I also remove this one. And as I mentioned earlier that so here these two I just copy. This is get writer. Then we can obtain the servlet context, servlet context. This is servlet context, and context is context. Context equals to, we just take get servlet context. Okay, and that is from generic servlet. So we just get the servlet context in this way. So now just write here that string val equals to pon dot get init parameter. So what is the init parameter? The init parameter here is URL. Get init parameter. So just write here get init parameter, and here we just write out dot print URL equals to plus L. Okay, so this is the way we just fetch here. Now again I just clean this one, add or remove, and remove this one and finish, and this one. So the previous one is undeployed, then again I build this one. So build the project and then run as on server, and I select this one, next, and finish. So keep this one. So by default this is this will open the previous one. And another thing is that we use here the test context, means we use this one URL. Okay, so other than XML, web.xml declaration, we use here the annotation. So I just put here the name DAY04, just check whether the mix mode working or not. So you can see we fetch this one. So you see that we can fetch this way, and this property means whatever we write here, that is the get servlet context string value, and this also can be fetched from here, because this is also the property or context for this one also. Okay, so I just save this one. Again I just undeploy this one. So add and remove. So remove this one and finish. Yes, and I just clean, right click,
build the project and right click, run as on server, and this one select the server and then next and finish. So in that case the default URL is there. Okay, so you can see here the driver name. Clear this one? Hello, is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that is basically the basic concept. And now I just move to, that is a Servlet context to get initialized parameter. So that is another one. I already mentioned this one. Get init parameter names. Okay, in this way you can fetch all the parameters. Okay, so here you can see. So only difference, that is with assigned with the context param, but and for the config, that is using the init param. This is the difference, and their accessibility, that is another one. Okay, so I just keep all such example because I think all of you can do this one now. So here multiple such parameters actually assign, and you also can fetch by using the enumerated data. Okay, as well as the method that you learn here, get init param method. Okay, and then I just come to here. Okay, but before this I will take a 2 minutes break. Okay, so return back here at 4:58. Okay, so you also can take a break. So then I proceed further for another 1 hour lecture. Okay. Just proceed further here. That attributes in Servlet. So till now we have seen some attribute that we add in config or in the context. Okay, so basically in Servlet there are 3 scopes of attribute. Attribute basically, scope means that defines the lifetime of the attribute. Okay, so first one is the request scope. Request scope means this type of attributes valid in request response mode, not beyond this. And there are some attributes that can be added in the session scope. Session scope means, session means that is a continuous interaction between client and server. Okay, so in that case the attribute can persist among multiple requests but in a single session. Okay, so that is basically the session scope. And there are some other attribute, that is another type of attribute, that is actually that's lifetime is throughout the application. Okay, so there are 3 scopes of the attribute. Okay, so that is defines the lifetime of the attribute. The Servlet programmer can pass information from one servlet to another using these attributes. It's just like passing of basically the attribute type. Okay, so attribute specific methods, specific methods of Servlet request, HTTP session, Servlet context interface. Following 4 attributes. Okay, kiki na Servlet request, Servlet session. Okay, and Servlet context. Sorry, there are following 4 attribute specified method. Okay, so there are 4 methods. One is the set attribute, another one is the get attribute. So that's why previously I mentioned that in the Servlet context you also can add some attribute. So that is using the set attribute, get attribute. So in the session you also can
add some attribute, get some attribute, and even from the request scope, for example, request.get attribute, we write this one, as well as we can set some attribute whenever we pass a new request to another one. Okay, so that is possible. And also get init parameter names, remove attribute like this, that is present in all these three one, and out of which you are already familiar with the same types of method with respect to servlet context. Okay, so we came later about the session attributes. Okay, so the get attribute, set attribute, that is the example that is using other than setting the context param, you also can set by you from here from a code. So here company, that is the IBM, so that is init parameter name, this is value. Okay, this is param name, this is param value, like this. And when you move to another servlet, and from that servlet, okay, if you write that get param this one, okay, on context object, then you can fetch the value of IBM. So this is the example here. In the next one, you can see that here it pass when you click there in the anchor tag, so it will move to here, and here you can fetch this attribute by using context.get attribute company. So it is basically an object, okay, and you cast with the string, so object is converted to string and assigned to n. Okay, so this is welcome to n, like this. কি বোঝাতে পেরেছি এটা? হ্যালো, না এটা দেখিয়ে দেবো একটা? হ্যালো, এটা কি একটা এক্সাম্পল করে দেখাতে হবে? হ্যাঁ স্যার একটা দেখিয়ে দিন। হ্যাঁ স্যার দেখাবো একটা। দেখাবো? স্যার একটা করে দেখাবো। So just one example here. Suppose we create here a servlet new, that is a servlet, and servlet, this is p1.d1, and class name is servlet test1, and this is finish, and finish, and this is finish, and this is finish. And again I remove all unnecessary such thing, so I just remove here, and this is another one, and this is, it can delete, so I just write here response dot set content type, that is text or HTML, and ওটার নাম কি print writer out equals to response dot get writer response.get writer, and here servlet servlet context context equals to get servlet context. So this is get servlet context, and context dot set attribute, here attribute name is principal, and attribute value is Dr. Baldev. Okay, so this is the attribute. Now I just redirect this one out dot
You also can use this one in other point of view. Okay, out dot print, and this one principal লিখলাম তো ঠিক so out ওকে প্রিন্সিপালের নাম দেবো না এইচওডির নাম দিই এইচওডি ডক্টর সৌরভ দে আমাদের তোমরা যারা এতে আসো জানো মোটামুটি সৌরভ SOURAB তো ডক্টর সৌরভ দে তো এখানে আমি সেমিকোলন দিলাম and এখানে out.println I just put here an anchor tag a and that is opening and closing, and here servlet 2 that is an anchoring, and her equals to that is in double quotes, and that is not the end. So this is escape sequence. I think all of you are familiar with the escape sequence. And what is this is Servlet test 1. So URL equals to the LEP Servlet test 2 like this one. Okay. Servlet test 2 like this one. So I just save this one, and we also have to create another class. So Control C and right click, new. This is Servlet, and the class name is like this, Servlet test 2, and this is p1.d1, p1.d1, and next, and here finish this one, and again I just remove all this one, this one, this one, this one, this one, and Control S. So that is the structure. Now here we also use the same way here, that is the object. So I just copy this one, so this one, and we have paste this one. So we obtain the context attribute, okay, and save this one, and we get the information like string head HOD আমাদের হচ্ছে context dot get ওটাতে কি করেছিলাম set attribute, okay, and context dot get attribute, and the attribute name is this is HOD. Okay, so this is attribute HOD, and that is basically an object. So I just cast this one with string, so there will be no problem, and then I write out dot println, that is HOD name, basically HOD AC, and plus this is HOD. Okay, so that is very simple program. Again, I just undeploy this one, right click, add and remove. I just remove this one and finish. Okay, as well as unnecessary URL is open there, so I just close all this one and this one also. So I just remove all the whole package or WAR file. Now I again first build this one. So build the project,
build the project, and then right click, run as on server. So this one, next, finish. And this one. So just it will open the default one, and here our URL, that is the Servlet test 1. This is the URL. Just it will take some time. So this is the URL. I just copy this URL, and in this URL, if I call this one, just okay. So in this URL, we just set this attribute test Servlet 1. So I just plot. So you can see this is 1. Okay, and here basically in this Servlet, we set the attribute, okay, in the Servlet context. And in Servlet 2, we fetch the attribute. So when you click here, so you can see HOD CSE Dr. Saurabh there. Is that clear now? Yes, sir. Okay. And Yes, sir. another interesting thing is that here we add this type of object in the Servlet context. So it is persisted, or it lifetime belong among all the Servlet classes that is present on this web application. Okay. So I just move to other topic. So I already mentioned the difference between these two. Next, the most important thing on any web project is the session tracking. Okay. So I already mentioned what is session and why it is required. And here another question is, how many different ways you can track a session? Okay. So session means a continuous interaction in between client and server. So that is very much required because the web application based on HTTP protocol, where HTTP protocol is stateless. So to maintain a continuous interaction, or more than when the request response span over more than one request response, you have to remember something so that you can capture the previous interaction. Okay, but that is not supported in case of HTTP protocol. Okay, so session management is very important. Okay, so session, next question, what are the different ways that we can handle the session using Servlet or using GSP? So basically there are 4 ways. First one is the cookies, second one is the hidden field, third one is the URL rewriting, fourth one is the HTTP session. Okay, so one after another, I just go through this one. So what is cookies? Cookies basically small information that is stored in the client side. So every time we access a website, that actually adds some cookies to our browser. Okay, so I just mentioned this one here on board, that how cookies actually work. Okay, Gonu, দরজাটা বন্ধ করে খেল দিকে. So how cookies actually work? So what I mentioned, that suppose that is a server. Suppose this is a server, and you suppose hit or request for a particular page. Request. So along the response, it send you response. Server sends you the response along with some cookie information. Cookie information. Now suppose next time, means after this you also interact with the server. So this time, so this is a first request response. Now suppose for the second request you send to the server. So as I mentioned that
server forget about the previous interaction. So what server do now? Server can fetch the cookie that is stored, means here explicitly it posts some information as cookie to the client. Then it's try to fetch what the information that he stored here in the previous interaction. Then he can identify the particular user that is saved as a cookie in the client. So here one point is that cookie nothing but stored in the client machine. Cookie stored in the client machine. So who are the internet user here? I think most of the computer science and or who are the familiar about the computer science or web browsing, they know that there is some cookie that actually populated every time, okay, and it actually reserves huge space. Sometimes we have to delete all such cookies, right? So that is basically the cookies. And here by force it sends some prefix information, for example, who actually log in is information stored here, and next time when you open the browser it fetch what is the cookies information by this cookies name, and if it identify he is a previous user, okay, then it actually forward to the next page. Just like if you save a cookie information by using a Google, okay, আমরা কি করি, আমরা জিমেল লগইনের সময় অনেক সময় সেভ করে রাখি কুকিতে, তো নেক্সট টাইম যখন জিমেল খুলি তখন অটোমেটিক্যালি রিডাইরেক্ট হয়ে যায় because of that, because cookie information stored in our browser, so it fetch that cookie, and if it identify this is a valid or legitimate user, then it automatically forward to the next page, okay. So that is happened by using the cookie. Is that clear now? What is cookie? Hello? স্যার অনেক সময় দেখেছি যে স্যার কোন একটা ওয়েবসাইট খুললে কুকিজ গুলো স্যার অ্যালাউ অ্যাকসেপ্ট করতে হয়, নইলে স্যার ওয়েবসাইটে চলে না। এটা কেন হয় স্যার? ওই যে ও ফোর্স করছে ইউজারকে যে ওর কিছু ইনফরমেশন কিছু পিং করা ওগুলো ওখানে ঢুকিয়ে দিল, এবার তোমার ওখানে অবজেক্টও ঢুকিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, অবজেক্ট ঢুকিয়ে দিলে কি হবে, ও কিন্তু কিছু ইনফরমেশন তোমার কাছে নিতে পারে অবজেক্ট থাকলে, ঠিক আছে? ওটা দেখতে হবে। ওই জন্য সব বিশ্বস্ত সাইট খোলা উচিত নয়, বুঝতেছো? মানে সব বিশ্বস্ত বলছি, মানে যেগুলোকে বিশ্বাস করো না খুব বেশি, এতে না যাওয়াই ভালো, ঠিক আছে? কুকিজ মানে এক প্রকারের অবজেক্ট বা সেশন ইনফরমেশন তুমি বলে রাখতে পারো, ওকে। তো আমরা এরপরে দেখব যে কি করে একটা সেশন ম্যানেজমেন্ট করা যায় বাই ইউজিং কুকিজ, ওকে। কুকিটা বুঝে গেছে তো সবাই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, যারা তোমরা ওই বিএসসি আছো তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো বুঝতে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, না স্যার, চলছে ঠিকঠাক। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ইনফর্ম করো কিন্তু। হ্যাঁ স্যার। সো আমরা এরপরে দেখি যে কুকিজে কি আছে। সো কুকিজ আমরা বললাম যে কুকিজ কিভাবে কাজ করে। এখানে এখন কুকিজ আবার দু ধরনের হয়, সেটা আমি ইন ডিটেলস যাচ্ছি না। সো আমি যেটা বলছিলাম সেটাই, যে রিকোয়েস্ট, whenever you send the request, so it actually return a response as well as cookies, and then when next time you request, then it try to fetch that information. So that is basically the cookie. So cookie is of two type. One is the non-persistent, another one is the persistent cookie. Non-persistent cookie means it is valid for a single session only, okay. It is removed each time when user close the browser, so that is non-persistent. That is also a very important question. When you close the browser, the cookie is automatically removed, okay. So that is basically non-persistent. Persistent means even if you remove that one, but it's still there, okay. So that is basically persistent cookie, and it is valid for multiple sessions, okay. So until you actually use the logout or time sign out, so that is actually saved in your machine, okay. So that is basically persistent and non-persistent cookies, okay. So I think you identify which one is the persistent, which one is the non-persistent, and in daily life you use different types of login like Facebook, Google, LinkedIn, okay. So you can easily identify which product use what types of cookies, okay. So that is this one. And now how you can process the cookies, okay.
So as you see here that there is a package, there is a class that is cookie that belongs in javax.servlet.http cookies. So this is the class that belongs in this package, and all of you now familiar what actually do with HTTP, because HTTP is a protocol specific package here. Okay, and it provides, this cookies class provides lots of useful method for cookie. First one, you have to create a cookie object. So this is a cookie object without any name value pair, or that is using the no argument constructor. You can see, because you here do not pass any you do not have to pass any parameter here or no argument, and that is another one. You can create a cookie with the name value. Here though it is given that this is a name and value, that both are the string, but name can be object, value can be object, that is also possible. Okay, so we check later whether that is possible or not, but basically it's possible. And you also can use, after create a cookie, you can set a max age, means the expiry time, and in seconds. Okay, that is in seconds. Okay, next one, get name, get value, set name, set value, because this is very much important. Whenever you change the value by using the set value, here you can see string name like this, change the name. Here also that is the same, void set name, set value, set name, and here get name, get value. This four. Okay, that is basically the useful. And now some other method that is used, that is with the response object, like response and request object. We write response.add cookie, whatever the cookie object that you create earlier by using the cookie constructor, and this object you can pass along with the response by calling the add cookies method. Okay, similarly you can get or fetch all cookies information. So what happened, so I mentioned that every time you hit a server, that will return by default a cookie to your browser. So it is not that you actually every time forcefully add some information. So you forcefully add some information as a cookie, as well as some default cookie message also saved in your computer. Okay, so whenever you fetch the cookie, you actually could not get a particular cookie by using a single method. So what you have to apply? Get cookies method. So in that case, you fetch all the cookies from your browser, and then you iterate this cookies array to get a particular cookies by a particular name that you save earlier. So that is basically the procedure. Okay, so I just show you one simple example with respect to this. Okay, so এক মিনিট একটু আমি জাস্ট ব্রেক নিচ্ছি, একটু জল খেয়ে আসছি। ওকে, তো এই কি করে কুকি দিয়ে একটা লগ ইন করে, আমি এখনো ডেটাবেসে যাইনি, ডেটাবেসে যাব, তার আগে এটা দিয়ে একটু দেখিয়ে দিই, তাহলে তোমরা ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাবে সবাই। ওকে, আচ্ছা, সরি, চলো স্টার্ট করি। ওকে, শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। সো আমরা নেক্সট একটা লগ ইন করি। ওকে, তো একটা তোমাদের বলি, আজকে কলেজ গিয়েছিলাম, তো আমি দেখবে কলেজের ওয়েবসাইটের কাজ করলেও বহুদিন ধরে মনোযোগ সহকারে আমি কাজটা করি না, কারণ বিভিন্ন টাইমে আমার কাছ থেকে, আমি অবশ্য ফ্রিতেই করি এগুলো, সবাইয়ের একটা ইন্টারেস্ট থাকে যে অন্য কিছু ব্যাপারে, তো তার জন্য আমি ডিমোটিভেটেড হই। তো
আমার কাছে একটা জিনিস বুঝতে পারবে, আমার কাছে কোডিং করাটা কোনো ফ্যাক্টর না, ঠিক আছে? তোমরা আমার সাথে যদি কাজ করো দেখবে যে যে কোনো পড়াশোনা আমাদের স্টুডেন্টরা কি করে, বিভিন্ন জায়গায় পড়ে তারা যে কন্টিনিউটিটা রাখে না আর কি। তোমরা কিন্তু এই জিনিসটা চেষ্টা করবে, এই যে আমরা অ্যাডভান্স জাভাটা শুরু করলাম, এরপরে আমার আরেকটা সেশন থাকবে, অবশ্যই এই সেমে না, এই সেমে আমি প্রায় 4খানা সাবজেক্ট নিই, তো সেগুলো খুব একটা সোজা না সাবজেক্টগুলো, এবং আমি তো পুরো সাবজেক্টের ক্লাসই নিই, নেবার চেষ্টা করি। তো তোমরা কিন্তু ওটা দেখবে। তো পরের সেমে আমি দেখবে তোমাদের স্প্রিং বুট, যেটা দেখবে অনেকের হয়তো কোশ্চেন আসছে, স্যার আপনি একটা ব্যাকডেটেড জিনিস আমাদের পড়াচ্ছেন, বিকজ দিস ইজ নট সো ব্যাকডেটেড, বাট স্টিল ইন ইন্ডিয়ান মার্কেট দেয়ার ইজ এ ডিমান্ড, ওকে। But most of the developer now shifted to Java Spring, okay, Java Spring. So if you continue in this way, and if you learn the HTML, CSS, JavaScript, Angular, Bootstrapping, and other GUI tool along with this advanced Java, then you are become a full stack Java developer, okay. And within the 4th year you will become a full stack Java developer, okay. That is one of the achievement that is for you. And if we show some product from my college, then and we also can sell that product, then it will be very good achievement for us, okay. So we will definitely try, because here many students from 4th year is there, okay, current 4th year. So I think all of you will be agree and try to develop some product with me also, right? কি করবে তো ফাইনাল ইয়ারে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা একটা লগ ইন পেজ করে তার কি করে সেশনটাকে ম্যানেজ করা যায় সেটা দেখাবো। সেটার জন্য আমি একটা নতুন প্রজেক্ট করি, তাহলে আরো সুবিধা হবে। সো রাইট ক্লিক, নিউ জাভা dynamic web project, and the project name is suppose DAY04 4x1, A4x1, and the server is there, and this is next and next, and we also generate web.xml and finish this one. So this is 411. This is our project now, and here you can see the web.xml is there within the web app and web inf. So this is the web.xml. I just opened it. And this is, suppose I create this one HTML or JSP. Suppose this is JSP like this. Okay, so this is a page. I just save this one. And JSP, I came later about the JSP page. Only thing that it is same as the HTML page and added some dynamic content like PHP. Okay, and this JSP page internally converted to a .java file basically. And this .java file nothing but a servlet file. So internally a JSP page converted to a servlet page. And utility is that in case of servlet page, we have to write lots of things. Means every HTML page, that if you want to generate any HTML page from a servlet, then you have to write this HTML page content within the out.println. So it is very difficult to maintain in such cases. The product become very difficult to maintain, right? That's why we most of the time use the JSP here. And JSP, we also use that JSP in that respect that whenever we get, okay,
any new session that will be automatically forwarded to some other pages. Okay, I think we are doing here a wrong example, because at particular, if I show you the this one, then it will become difficult for you. I just change here the welcome file as the servlet. Okay, so servlet. Okay, I just write here JSP, index.jsp, sorry, index.jsp. I will show you the mapping here so that you can understand what is happened with the JSP also and get a brief idea here. And now I just now I try to create a class, right click new, JSP file first, and the file name is index.jsp. So file name is index.jsp. So this is next, and finish. Okay. So this is one, and here as I mentioned, this is a simple login page. So that contains a table, and in this table, that alignment is the center. Align is center. And also this body contains a form. And within this form, this table actually belongs. So this is the form, and its action is suppose login servlet, and method equals to suppose get. Okay, and table that contains here means table row, and table row contains two fields. So this is table data, this is td, and this is suppose user ID, and this is td, just like /td. This is input Java. Input can also slash mere dilam. This is input type text name user ID, বা user ID না দিয়ে আমরা UID দিই, আর ছোট হবে, সুন্দর হবে, UID, and end, enter. This is td, this is /td, and this is okay, that is not required. td is already there. এক মিনিট just. হ্যালো, হ্যাঁ বাড়িতে। পরীক্ষা তো আড়াইটায় দুটোই শেষ হয়ে গেল, আমি ওকে তিনটেই এনেছি। আমি জানতাম আড়াইটা অবধি, ওকে জিজ্ঞাসা করে গেলাম, ঠিক আছে। আমি 2:45-50 এসেছি, তবে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে কলেজে একটু বেরোতে। খেয়েছি লাঞ্চ বলতে খেয়েছি 3:30-3:30 সময় খেয়েছি, রান্না করে এসে। না সেটা এখনো খাইনি, তো পড়ে আছে। ও তাহলে ফেলে দেবে, আমি খাইনি এখন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ও খায়নি তো, কি করবো, ও নিয়েই যায়নি, বলে দরকার নেই বলছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। গণিত টিকা খুলে রাখতে বললো মা, এসে খাবে। পোকা বসুক না, মা ওকেই খাবে, নাহলে বন্ধ হয়ে যাবে বলছে। আচ্ছা সরি, হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। সো আমরা এখানে টিডিটা দিলাম, তো পরে আমাদের ইউজার আইডি হয়েছে, এরপরে আমাকে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে।
তো আমি এটাকে কপি পেস্ট করে নিলাম। তো এটার জায়গায় হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড, এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড, আর দিস ইজ ইনপুট টাইপ, দিস ইজ পাসওয়ার্ড, আচ্ছা সরি নেম হচ্ছে পাস, আর ইনপুট টাইপটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড, ইনপুট টাইপ হচ্ছে পাসওয়ার্ড। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান। অ্যান্ড আমাদের একটা দরকার যে সাবমিট বাটন, সো লগ ইন, সো এগেন কন্ট্রোল ভি, সো এখানে একটা রিসেট বাটন রাখবো, দ্যাট ইজ ইনপুট টাইপ, ইনপুট টাইপ, ইনপুট টাইপ হচ্ছে রিসেট, ভ্যালু হচ্ছে রিসেট। আরেকটা জিনিস আমরা রাখবো যে ইনপুট টাইপ সাবমিট বাটন রাখতে হবে, সাবমিট, নেম হচ্ছে লগইন, নেম হচ্ছে লগইন, ওকে। তো নেম না, ভ্যালু হচ্ছে লগইন, ভ্যালু হচ্ছে লগইন। So this is the view, and here action is the login servlet. So I create a class here, right click, new servlet. তো মার খাবি বলে গা খুব ফুট হচ্ছে না, সরি, p1 next do get finish। তো এটা আমার হয়ে গেল, this one and this one, and shift and delete. So there is a do get method that we want to override. So here first objective is to fetch these two field value, okay, from index, so that is UID and pass, so that is in the request code. So again what we do like the previous one, that is response.set content type, এটা আমরা করতেই পারি বা ফরওয়ার্ড করতে পারি, সেটা যাই হোক একটা হলেই হবে। তো আমরা এখানে কি করব, আওয়াজ করিস না মুখে, আমি কনসেন্ট্রেট করে পড়াচ্ছি তো, হ্যাঁ ওই ঘরে খেয়াল দিয়া যা, সরি। তো আমরা এখানে আসি যে কিভাবে করছে, ওটা কুকিজ কি করে অ্যাড করছে সেটা দিয়ে আমরা ওর লগইনটা আমরা করব। তো আবার এখানে করছিস, আচ্ছা সরি। তো এটা হচ্ছে লগইন সার্ভলেট আছে, এই লগইনে আমাকে ভ্যালিড ইউজার কিনা দেখতে হবে। তো আমার কাজ হচ্ছে এখানে তুলে নেওয়া যে প্রথমে রেসপন্স ডট সেট content type, just this is text/html, and print writer out, যেটা করি আমি, print writer out equals to response dot get writer, this one, and then string UID equals to request dot get parameter, and the parameter name is here UID, this is UID, so this is UID, and then the string password equals to request dot get parameter, and this one is pass, so you fetch this one, and if UID, আমি জাস্ট এখানে যেহেতু ডেটাবেস কানেকশন নেই, আমি প্লেন এটাকে একটা ফিক্সড ভ্যালুর সাথে এখানে ডট ইকুয়ালস
আমি আগের দিন বলেছিলাম ডট ইকুয়ালস কেন ইউজ করব। সো এটা যদি এরকম হয় যে ইউজার আইডি হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড অ্যান্ড পাস ইকুয়ালস টু পাস ডট ইকুয়ালস এটা যদি পাসওয়ার্ডটা যদি ইকুয়াল হয় admin at the rate 1 2 3 এরকম যদি হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ভ্যালিড ইউজার। ওকে, তো ভ্যালিড ইউজার হলে সে কি করবে না, প্রোফাইল বলে আরেকটা সার্ভলেট থাকবে, সেখানে পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে, so if it is a valid user, then it will forward to this, but before this it will add some cookie information. Okay, it adds some cookie information and add some cookie information to the client and then forward to the some other browser. Okay, so আমি এখানে কি করব যে এখানে করব যে কুকি অবজেক্টটা এখান থেকেও তৈরি করতে পারি, আগে থেকেও করে নিতে পারি। ওকে, তো এখানে আমরা কি করব, এখানটা সেটা হচ্ছে যে এটা করব যে কুকি COOCKI ওহ বাবা COOKI কুকি CK equals to response new cookie new oops আরে বাবা কন্ট্রোল স্পেসে কেন আছে না এরা এত ও হ্যাং হয়ে গেছে। আচ্ছা, নিউ কুকি, এখানে কুকিটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইউআইডি পাসওয়ার্ড, এটা মানে ইউআইডি অমুক পাসওয়ার্ড অমুক, এটা হচ্ছে আমার কুকি অবজেক্ট। ওকে, তো আমি এরকম করতে পারি রেসপন্স ডট অ্যাড কুকি, সেটা কি না সিকে, এরকম আমি একটা করতে পারি। ওকে, রেসপন্স ডট অ্যাড কুকি, এবং এখানে আমি নতুন করাও পাচ্ছি না, আরেকটা জিনিস করব রেসপন্স ডট সেন্ড রিডাইরেক্ট অন্য একটা পেজে পাঠিয়ে দেব। তো আমি এখানে রেসপন্স ডট সেন্ড রিডাইরেক্ট, সেটা আমি অন্য আরেকটা সার্ভলেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সার্ভলেটটা ধরো অন্য একটা সার্ভলেটে পাঠাচ্ছি, সার্ভলেটটার নাম হচ্ছে এটা কি ছিল, লগইন সার্ভলেট, এটা হচ্ছে যে প্রোফাইল সার্ভলেট, প্রোফাইল সার্ভলেটে এটা পৌঁছে যাবে, সেন্ড ডাইরেক্ট প্রোফাইল সার্ভলেট। ওকে, এখানে যদি এরর হয় তাহলে আমরা আলাদা একটা জিনিস দেখবো ওখানে প্রোফাইল সার্ভলেটে যাচ্ছে কিনা। আমি প্রোফাইল সার্ভলেট বলে আরেকটা এখানে করছি, রাইট ক্লিক করে এটা নিউ, এখানে হচ্ছে যে সার্ভলেট, এবং এখানেও আমি P1 প্যাকেজ দিলাম, এখানে হচ্ছে যে কন্ট্রোল V দিলাম, এটা নেক্সটে গেলাম, এটা ডুগেট দিলাম, এটা ফিনিশ করলাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল সার্ভলেট, এটা হচ্ছে আমাদের লগইন সার্ভলেট। ওকে, তো লগইন সার্ভলেটে ও খালি চেক করছে, করার পরে ও কিন্তু রিডাইরেক্ট করে দিচ্ছে অন্য একটা প্রোফাইল সার্ভলেটে। তো প্রোফাইল সার্ভলেটে ও আগে কে ইউজার লগইন করেছে সেটা থাকবে না, সেটা আমি ফেচ করতে পারি। ওকে, তো আমি কি করব, এখানে হচ্ছে যে ডিলিট করলাম, এটা হচ্ছে ডিলিট করলাম, এটা হচ্ছে ডিলিট করলাম, এটা হচ্ছে ডিলিট করলাম, এটা হচ্ছে ডিলিট করলাম। সো এটা প্রোফাইল সার্ভলেট আছে। প্রোফাইল সার্ভলেটে ও কি করতে পারে, ও যেমন এখানে কাজটা করেছিল প্রথমগুলো রেসপন্স, এটা কপি করে নিলাম, আমি এটা কপি করে নিলাম, করে এখানে করতে পারে যে ওর নামটাও খুঁজতে পারে, যেমন এখানে বললাম যে কুকি COOCKI কুকি, এটা একটা অ্যারে হবে CK, বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু ফেচ অল দ্য কুকি ইনফরমেশন। তো এখানে request dot get cookies এটা তুমি করলে, এবার হচ্ছে যে ইফ এটা এবার এটাকে ফরওয়ার্ড করতে, এটাকে হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে এটাকে
ইটারেট করতে হবে। তো ইটারেট করবে কি করে না, এটা একটা অ্যারে, তাহলে এর একটা নেম আছে, এর একটা ভ্যালু আছে। তো তুমি এটা করতে পারো যে হোয়াইল লুপ দিতে পারো বা ফর ইচ লুপ দিতে পারো। ফর এটা i ইকুয়ালস টু 0, তোমরা জানো যে ফর লুপ 0 থেকে শুরু হয়। i লেস দেন ck ডট লেন্থ, তো ck ডট লেন্থ মানে ঠিক লেন্থ -1 অবধি এ যাবে। i প্লাস প্লাস, এটা হচ্ছে যে এর বাইরে আমাকে আরেকটা নিতে হবে স্ট্রিং। ওটাতে আমি কি দিলাম যে পাসওয়ার্ড, স্ট্রিং পাসওয়ার্ড। আর আমি ধরো ইউজার আইডিটা জানি, তো এখানে আইটা আছে, এটা একটা ইন্টিজার হবে, ইন্টিজার আই। তো আমি ফর i ইকুয়ালস টু 0, i লেস দেন ck ডট লেন্থ i প্লাস প্লাস। ওকে, এটা আমরা গেছি। এবং এবার দেখব যে ইফ cky ডট ইকুয়ালস, ওকে, cky ডট এটা গেট নেম করতে পারো, গেট নেম ডট ভ্যাল, এই যে গেট নেম cky মানে ডট গেট নেম, ওকে, cky ডট গেট নেম ডট ইকুয়ালস, তার সাথে দ্যাট ইজ উইথ আচ্ছা, এটা এরকম করব না, এটা হচ্ছে যে ck i ডট গেট নেম this is আমরা এটা স্ট্রিং এ, এটা সাধারণত একটা অবজেক্ট হবে, string s1 equals to this one cky dot get name, so string p1 for password, if s1 dot equals, if এটা তাহলে কি get name হলো মানে কুকির যে নেমটা, if s1 dot equals কি না, এটার নামটা কি, নামটা ছিল আমার কি ছিল জানো, অ্যাডমিন, তাই তো? যদি ওই কুকিটার নাম হয়ে থাকে অ্যাডমিন cky ডট গেট নেম, সেটা যদি অ্যাডমিন হয়ে থাকে তখন আমরা তার ভ্যালুটা তুলব। তার ভ্যালুটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ইকুয়ালস টু cky ডট গেট ভ্যালু, cky ডট গেট এখানে নিশ্চয়ই ভ্যালু থাকবে, দিস ইজ গেট ভ্যালু। তো এইভাবে আমরা দুটো কুকি ইনফরমেশন করতে পারি, ঠিক আছে? তো এইভাবে ওর নামটা আমরা তুলতে পারি এবং অ্যাট দ্য এন্ড, ঠিক আছে? আমি এখানে যেমন বললাম স্ট্রিং s1, এই স্ট্রিং s1টাকে গ্লোবাল না ডিক্লেয়ার করলে তাহলে আবার পাওয়া যাবে না। ওকে, স্ট্রিং s1টাকে আমাকে গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করে আসতে হবে এখানে, স্ট্রিং s1 and here s1 equals to this one, তাহলে s1 এর মধ্যে তার নেমটা, এর মধ্যে পাসওয়ার্ডটা পাওয়া গেল। এবার তুমি এই পেজে ওটাকে ডিসপ্লে করতে পারবে কিরকম না, আউট ডট প্রিন্ট, এটা হচ্ছে যে ইউজার আইডি, এটা হচ্ছে প্লাস কি আমার নামটা আছে ভেরিয়েবলটা s1 and password and out dot print, এটা হচ্ছে w password equals to plus কি আছে, এটা পাসওয়ার্ড হচ্ছে যে আমার আছে পাস, রাইট? সো এইভাবে আমরা পেয়েছি। এখান অবধি হচ্ছে কুকি, এটা কেন এটা হলো s1 স্ট্রিং s1 স্ট্রিং পাস, এটা পেল না কেন, দাঁড়াও 1 মিনিট, এটা নট ইনিশিয়ালাইজ নাকি? ও ইনিশিয়ালাইজ দ্য ভেরিয়েবল, এটা নাল করতে হবে, কারণ আমরা জানি কোনো মেথডে আগে সেটাকে অ্যাসাইন করতে হয় নাল। ওকে, নাল করতে পারো বা করতে পারো, এখানে মডিফাই হয়েছে সেটা আমি দিয়েছি, ঠিক আছে? এখানে অবশ্য চেক করে নিতে হবে ইফ s1 নট নাল, দেন এটা অ্যাকচুয়ালি করা উচিত। তো আমরা এটা মোটামুটি দিয়ে দিলাম, এটা একটা প্রোফাইল। হ্যাঁ বলো।
স্ট্রিং এর তো স্যার ডিফল্ট ভ্যালু তো নাল স্যার, অটোমেটিক নিয়ে নেবে না স্যার ওটা? কে বলেছে তোমাকে? তুমি তো জানোই না, এটা কমন মিস্টেক। হ্যাঁ, স্ট্রিং এর ডিফল্ট ভ্যালু না। তোমাকে একটা কথা বলি, হ্যাঁ, তো এই কনসেপ্টটার জন্যই তুমি কোশ্চেনটা খুব ভালো করেছো, যে এটা কেন নাল দিতে হলো। হ্যাঁ, বলবো কারণটা তোমাদের? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, সবাই বুঝতে, কেউ আনসারটা জানো কি? কেউ তো একজন জানো, কি জানো আনসারটা, কেন ওটা নাল দিতে হলো? নালটা এই জন্য দিতে হলো যে স্ট্রিং এ খুব ভালো করে দেখো, এখানে যেটা লিখেছি একটা মেথডের মধ্যে একটা ভেরিয়েবল লিখেছি, ঠিক কি না? মিন্স দ্যাট ইজ এ লোকাল ভেরিয়েবল, এটা কিন্তু গ্লোবাল ভেরিয়েবল না। কি ঠিক বলেছি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তো ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল আর স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল অটোমেটিক্যালি নাল দ্বারা অ্যাসাইন হয়, কিন্তু লোকাল ভেরিয়েবল কখনো অটোমেটিক ইনিশিয়ালাইজ হয় না। কি ঠিক তো? কি মনে আছে কথাটা? দেখো, 3 ধরনের ভেরিয়েবল বলেছিলাম, স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল, ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এন্ড লোকাল ভেরিয়েবল। স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল মানে যেটা স্ট্যাটিক প্রিফিক্স দিয়ে করা হয়, যেটা মেথডের বাইরে থাকে, ঠিক আছে? ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল মানে ক্লাসের মধ্যে থাকবে কিন্তু মেথডের বাইরে থাকবে, এগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইনিশিয়ালাইজ হয় নাল ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে। But the local variable never initialize automatically. So you every time you have to assign this one, and whenever without assignment, if you try to use such variable, so this time it will detect some compile time error. Okay, so that's why it is showing the compile time error. Okay, কি ক্লিয়ার হয়েছে ডাউটটা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে। সো এটা গেল আমাদের এটা। আমি এখন লগইন পেজের এই জেএসপি দিয়ে আমি রিডাইরেক্ট করাটা এখন দেখাতে পারছি না, এখানে অ্যাকচুয়ালি এখানে করা যায়, কারণ আমাকে আবার পুরো সেই সার্ভলেট এই জেএসপি দিয়ে কুকিজটা দেখাতে হবে। এবার দেখা যাক যে এটা এখানে আসছে এবং সেটা আমরা তুলতে পারছি কিনা, তাহলেই আমাদের কুকিজটা অনেকটা কাজ হয়ে যাবে। তো যে কোনো পেজে যাব, আমি প্রথমে এই ইউজারটাকে দেখবো যে আছে কি নেই, ঠিক আছে? দিলেই তাহলে সেটা আমার মানে পারসিস্ট করছে মোর দ্যান ওয়ান পেজে। ওকে, এটা হচ্ছে আমার কনক্লুশন। তো এবার হচ্ছে যে আমি এটা দেখতে চাইছি যে এটা কাজ করছে কি করছে না। তো দেখো, তো এটা আমার ফার্স্ট টাইম হয়েছে, আশা করি সার্ভারে এই জিনিসটা DAY04 নেই। তো আমি কি করব, সবার প্রথমে এটাকে, আচ্ছা, এটা প্রোফাইল সার্ভলেটটা আমি ঠিকঠাক ইউআরএল দিলাম, না হলে কিন্তু আসবে না। এটা যে প্রোফাইল সার্ভলেট, সেন্ডি ডাইরেক্ট প্রোফাইল সার্ভলেট, তাই তো? এখানে একটা প্রবলেম হতে পারে। আর এখানের অ্যাকশনটা ঠিক আছে, এখানের অ্যাকশনটা হচ্ছে লগইন সার্ভলেট। হ্যাঁ, লগইন সার্ভলেট আছে। তো আমি এবার দেখছি এখানে একটা ভুল হতে পারে, এই যে রিডাইরেক্ট করছি প্রোফাইল সার্ভলেট, এটা হয়তো স্ল্যাশ প্রোফাইল সার্ভলেট হতে পারে। তো না রিডাইরেক্ট করলে তাহলে আমি দেখবো। তো রাইট ক্লিক করে এখানে আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে যে ইউজার আইডি অ্যাডমিন আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে admin@123। তো প্রথমে আমাকে এটা করতে হবে, বিল্ড দ্য প্রজেক্ট। তো নেক্সট আমরা কি করব, বিল্ডের পরে এটাকে রাইট ক্লিক করে এটাকে রান অ্যাজ অন সার্ভার, এটা হচ্ছে এতে যাব, দিয়ে আমি নেক্সট করব। তো আমি এটাকে ফিনিশ করব, দেখি ইন্ডেক্সে গেলে কি হয়। তো আমি কিপ করলাম, এখানে index.jsp আছে, তাহলে প্রথমেই ওটা খুলে যাবে। হ্যাঁ, একটু টাইম লাগছে। দাঁড়া 404 নট ফাউন্ড, ঝাড় খেয়েছে, বুঝতে পারছিস? কম্পাইল হয়নি কোনোভাবে। আমি সার্ভারে গেলাম, DAY411, আরে মেশিনটা স্লো হয়ে গেছে আবার। এখন কি হলো নাকি? এটা দাঁড়াও, আগে রিমুভ করে দিই, নাহলে এটা একটু যেহেতু প্রবলেম হয়েছে, এটা কোনোভাবে মানে পার্সিয়াল ডিপ্লয় হয়েছে আর কি। রিমুভ করলাম,
ফিনিশ করলাম, ওকে করলাম। আচ্ছা, এবার এটাকে আরেকবার বিল্ড করি। এটাকে বিল্ড করলাম প্রজেক্টটাকে, তো প্রজেক্ট বিল্ড হয়েছে। এবার এটাকে রাইট ক্লিক করে এটাকে রান অ্যাজ অন সার্ভার করি, নেক্সট করলাম, ফিনিশ করলাম। এখানে আগে এটা ফিনিশ হোক, ফিনিশ করলাম। এখানে কোনোভাবে একটা রিসোর্স পাচ্ছে না, কি হলো রে বাবা, কোনো পোর্টে ঝাড় খাচ্ছে নাকি? এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়। এটাও তো আমার সার্ভারটাই তো বসে গেছে না, ও না আসছে, ডিপ্লয় আছে DAY04 ও এই যে এসে গেছে। এবার দেখলে আগের বারে হলো না। এটা আমি পাসওয়ার্ড দিয়েছি অ্যাডমিন, অ্যাডমিন হচ্ছে ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে admin@123। এটা হচ্ছে লগ ইন করলাম। দেখতে পেরেছ যে এ কি করছে, এটা হচ্ছে ইউজার আইডি, এটা কি লেখা আছে জেসন, জেসন আইডি, ইউজার আইডি জেসন আইডি, পাসওয়ার্ড হচ্ছে যে এটা এসছে। এখানে কিছু একটা গার্বেজ এ নিচ্ছে। ইউজার আইডি এটা হচ্ছে এখানে, এটা গেট নেম, এখানে কি করেছি এটা কিন্তু দেখো খুব ভালো করে যদি দেখো তাহলে এখানে দেখো প্রোফাইল সার্ভলেটে চলে এসছে, তার পাসওয়ার্ডটা কিন্তু চলে এসছে ঠিক, কিন্তু এই ইউজার আইডিটা ঠিক আসেনি। মোস্ট প্রবাবলি কি হয়েছে, এটা কোনোভাবে এখানে কোনো এরর হয়েছে। ওকে, এরর বলতে কোনোভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটা ফর i equals to 0, i less than ck dot length, i plus plus cki dot get name, এটাকে যদি আমি করি cki, এর কি কি আছে, গেট ডোমেন, গেট নেম, গেট পাথ, গেট ভ্যালু, গেট ক্লাস, গেট ম্যাক্স এজ, গেট সিকিউর, হ্যাশ কোড, এটা নিউ নিউ নিউ। আচ্ছা, এটা তো গেট নেমই আছে, আর তো কোনো মেথড নেই। গেট নেম ডট কিছু আছে, ডট ভ্যালু আছে নাকি, ভ্যালু না, ঠিকই আছে। এটা কোনোভাবে একটা গার্বেজ নিয়েছে, এটা দেখতে হবে পরে। ওকে, তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমার মোটামুটি ওই জিনিসটাই s1 ইকুয়ালস টু নাল, এটা কি করেছি s1 ইকুয়ালস টু cki ডট গেট লেন্থ। এখানে আবার এই যে s1 ডট ইকুয়ালস, এখানে কিছু চেঞ্জ হয়ে গেল না কি কেন, এটা এটা দেখো, এটা ইকুয়ালস হয়েছে, অ্যাডমিন এসছে, মানে এ কিন্তু এখানে অ্যাডমিন এসেছিল আমার, বুঝতে পারলে, কিন্তু এটা কোনোভাবে এখানে কোনো চেঞ্জ, ডট ইকুয়ালস মেথডে কেন চেঞ্জ হলো এটা হ্যাশ কোডে। এটা একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, এটা মনে হয় কিছু একটা এইখানে কিছু ওই ইফেতে কোনো একটা কন্ডিশনে হয়তো চেঞ্জ হয়েছে আর কি। ওকে, ইফ s1 ডট ইকুয়ালস, এখানে এটা না করে আমি যদি cki ডট গেট নেম, এটাই হবে, গেট নেম হচ্ছে যে ওর অ্যাডমিন এসেছে, না হলে এটা ডট ইকুয়ালস অ্যাডমিন হতো না, ঠিক আছে, দিয়ে কোনোভাবে হ্যাশ ট্যাশ কিছু একটা লেগে গেছে এখানে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য কুকিজ। ওকে, পরের ক্লাসে আমি, আজকে মোটামুটি টাইমটা মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, তো পরে আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখব। আজকে ফর টুডে আমরা এখানে অবধি থাকছি। তো পরে আরো ভালো এটা দেখা যাবে, আরো কিছু আমরা এক্সাম্পল করব যখন এর সাথে কাজ করব আর কি, মানে ওকে কি সেশন কুকিজ দুটো নিয়ে যখন কাজ করব তখন এটা বোঝা যাবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যেটা করেছি, এই যে cki ডট গেট নেম, cki ডট গেট ভ্যালু, এটাই হচ্ছে এর মেথড মূলত যখন ইটারেট করে, সেটাই এখানে আমরা কাজে লাগিয়েছি। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট কুকিজ। ওকে, তোমরা একটু ট্রাই করে দেখো যে এটা
এই যে সার্ভলেট 1 এ গেছে, এখানে গো করার পরে সেখান থেকে আবার গো করেছে আরেকটা সার্ভলেটে গেছে, সেখানে ওর নামটা দেখাচ্ছে বিকজ অফ কুকিজ। সেটা হচ্ছে তার একটা এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলটা তোমরা ট্রাই করতে পারো, যে এটা ফার্স্ট সার্ভলেটে গেছে, সেখানে ও ওই ইনফরমেশনটা ফেচ করছে, সেখান থেকে একটা অ্যাঙ্কারিং করে অ্যাঙ্কার ট্যাগ ইউজ করে আলাদা আরেকটা জায়গায় গেছে, সেখানে গিয়ে ওই ভ্যালুটা পাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল, সিম্পল এক্সাম্পল। ওকে, তো আমরা এটা আজকে প্র্যাকটিস করলাম। সো পরের দিন আমরা যাব সার্ভলেট লগ ইন লগ আউট এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পলটাতে আমরা যাব পরের দিন। ওকে, সো কালকে আমি একটু আগে ক্লাস নেব, ধরো 11টা থেকে আর ক্লাস নেব। ওকে, 10:30 বা 11টা থেকে ক্লাস নেব। 11 টাইমটা ঠিক আছে না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তাহলে চলো তাহলে। বাই এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ স্যার।